Ich erinnere mich noch genau an die Nacht, in der Eils began. Ich war nicht irgendein Gewöhnlicher Reis, die ich unternahm. Ich war allein, mitten auf dem Atlantik, an mein kleines Fischerboot nach unheilvoll bei jedem Wellenschlag. Die meisten Menschen würden nie verstehen, warum jemand allein hinaus auf das offene Meer fahrt. Für mich war es Routine, fast schon ein Ritual. Ich wollte den Kopf frei bekommen, weit weg von der Kost, von Menschen, von allem. Da was ich in dieser Nacht erlebt, hat sich für immer in mein Gedächtnis eingebrannt. Schon am späten Nachmittag hat sich der Himmel verdunkelt. Keine Sturmwolken, nichts Offensichtliches, nur ein unheimlich Schwer in der Luft. Ich hat dieses Gefühl schon öfter gespürt, ein instinktives Warnsignal. Da an diesem Abend war es intensiver. Der Wind war ungewöhnlich still, und das Meer schien fast zu lauern. Es war, als ob die Natur selbst den Atem anhielt. Bevor ich hinausfuhr, hatte ich noch kurz mit einem alten Bekannten im Hafen gesprochen. Hat mich angesehen, als Walter mich warnen. Allein? Hut not? Hatte gefragt. Ich lachte es weg, doch tief in mir nagt sein Blick. Es war kein gewöhnliches Stirnrunzel, sondern dieser Ausdruck, den man bei Menschen sieht, die ein Unheil riechen können. Ich heit darauf ran sollen. Stattdessen macht ich mich Netz fest. Überprüft den Motor, das Funkert, die Taschenlampe, alles wie immer. Routine gab mir Sicherheit. Da die Wahrheit ist, ich fuhr hinaus, weil ich die still bracht, und bewusst das Gefühl in meiner Brust. Das Meer Zürich ist nicht zu tun. Die Stund auf dem Wasser verlief ruhig, beinahe zu ruhig. Das narzende Holzes unter meinen Füßen und das ließ Tropfen von Meerwasser waren die einzigen Geräusche. Ich lehnt mich zurück, starrt auf die Wellen und versucht, die seltsame Anspannung zu ignorieren. Dort tief in meinem Inneren wuchs die Gewissheit, dass etwas nicht stimmt. Es war dieses unbeschreibliche Gefühl, das den Nacken kalt werden lässt, als ob unsichtbare Augen einen beobach dot. Dan hört ich es. Ein dumpfes, schweres Gurgusch unter der Wasseroberfläche, so tief, dass ich es mehr fühlt als hört. Das Boot schwankt leicht, nichts Dramatisches, aber genig. Mir die Kälte trocken werden zu lassen. Ich stand auf, blickt über die Reling in die Dunkelheit unter mir, aber das Meer sieht nichts. Nur endlos schwers, beruhigt dich, murmelte ich zu mir selbst. Vielleicht ein größerer Fisch, vielleicht ein Treibholz. Die Stimmen mir sagen etwas anderes. Dieses Gurgusch war zu schwer, zu gezielt. Es war, als ob etwas dort unten genau wusste, wo ich war. Die Minuten zogen sich endlos, bis plötzlich ein Schlag gegen den Rumpf des Boots donnert. So stark, dass ich fast das Gleichgewicht verlor. Mein Herz rast. Ich rannte zur anderen Seite, zu sehen, da Hales was ich erkennen konnte, war ein kurzer Schatten unter der Wasseroberfläche. Aber groß, zu groß für einen gewöhnlichen Fisch. Viel zu groß. Die Sonne war inzwischen verschwunden, und die Dunkelheit verschloss den Horizont. Nur mein schwaches Decklicht warf einen flackernden Schein über die Wellen. Ich griff nach der Taschenlampe, die immer neben dem Steuer lag, und richtete den Lichtigel auf das Wasser. War wieder, dieser Schatten, der sich schnell und gezielt bewegt. Und dann sah ich in, die markante Silhouette einer Rückenfloss, die Wasseroberfläche durch SCHNITT, dat ein Hai groß, wahrscheinlich ein Weißer, mein Atem stockt. Ich had Geschichten gehört, ja, aber sie immer für übertrieben gehalten. Angegriffen Boot nickten, so hat man mir gesagt. Sie sind neugierig, nicht aggressiv. Da das Haier war anders. Der Schlag gegen den Rumpf war kein Zufall. Das Ding de Draugen testet mich. Ich zwang mich ruhig zu bleiben. Okay, sagt ich ließ, fast flüsternd, als würde mich jemand rennen. Nur die Nerven behalten.
Da der Nachtschlag ließ mich aufschreien. Das Boot vibrierte, Wasser spritzt über die Reling, und it stolpert nach hinten. Dieses Mal hat ich die Floss klar gesehen, nur einen Meter entfernt, wie sie wieder dat main Puls hamert. Ich griff instinktiv nach dem Funker, das im Steuer befestigt war. Ein leises Rauschen, keine Klärverbindung. Hier ist Fischerboot, Maria. Ich brauch sofort Hilfe. Ich wurde angegriffen. Mein Stimme zittert, da alles was zurückkam, war statisches Rauschen. Keine Antwort, nichts dat in diesem Moment, begriff ich, dass ich vollkommen allein war. Nur ich, das Meer und das Ding de Draugen. Ein Kloß bildet sich in meinem Hals, ich spürt, wie mein ganzer Körper anfing zu zittern, nicht vor Kälte, sondern vor purer Angst. Ich konnt nicht weglaufen, ich konnt nicht fliehen. Mein Boot war mein einziger Schutz, und selbst dieser schien nun in Gefahr zu sein. Das Wasser bewegt sich plötzlich unruhig. Wellen schlagen gegen den Rumpf, nicht wegen des Winds, sondern wegen der kreisenden Bewegung des Hais. Umkreist mich. Immer enger, immer schneller. Ich hört, wie das Holz des Boots zuckt, als ob es wusst, dass es nicht lange standhalten kann. Dann kam der Drittschlag. Dieses Mal so heftig, dass ich gegen die Reling geschleudert wurde und mein Schulter mit einem schmerzhaften Knall aufprallte. Ich schrie auf, hielt mir die Schulter, da meine Augen blieben auf das Wasser gerichtet. Blut, ich sah Blut, das sich langsam im Wasser verteilt. Aber es war nicht meins. Nicht dieses Mal. Der Hai hat sich verletzt, als den Rumpf traf. Ein roter Schleier breitet sich aus, und für einen Moment dachte ich, es könnte mein Rettung sein. Vielleicht wurde verschwinden. Dort erinnerte ich mich. Blut locked Haien. Es war das Letzte, was ich in dieser Situation wollte. Und ich irrt mich nicht. Plötzlich taucht ein White Floss auf, dann ein Dritt. Das Meer mich herumbraddelt, als ob es kocht. Merrier Hai, ich konnte es nicht glauben. Mein kleiner Fischkutter war umgeben, eingeschlossen in einem Kreis aus hungrigen Schatten. Jeder Schlag gegen das Holz ließ mich zusammenzucken. Ich konnte den Atem der Besten fast rennen, loses Krisen, das Nacken des Holzes. Mein Hirschschlag war inzwischen so laut, dass mir in den Ohren drich, dort in diesem Augenblick begriff ich, dass ich nicht mehr nur mit einem Tier zu tun hatte. Das war ein Angriff. Geplant oder instinktiv, das spielt keine Rolle. Sie wollten mich. Und ich wusste, dass die Nacht gerade erst begonnen hat. Die Minuten dehnten sich wie Stunden. Ich konnte kaum atmen, mein Herz rast, und jede Faser meines Körpers war eingespannt. Die Hai hatten ihr Kreis verrenkt, und das Boot schwankte bedrohlich. Ich wusste, dass es nur ein Frage der Zeit war. Bis einer der Hai des Holz durchbrechen könnte. Ich suchte verzweifelt nach etwas, womit ich mich verteidigen könnte, griff nach dem Netz, nach der Kursen Angelstange. Aber alles war so leicht, so schwach, diesen Tieren etwas anhaben zu können. Die Dunkelheit macht alles noch schlimmer. Ich konnte kaum die Umriss des Meers erkennen, und jede Welle, die gegen den Rumpf schlug, ließ mein Herz in die Schnellen. Dann hörte ich es wieder. Ein scharfes Klatschen, direkt neben meinem Boot. Wasser spritzt über die Reling. Und ich erkannte die Silhouette eines Hais, der sein Maul weit fniet. Ich konnte die Jane im flackernden Licht sehen, messerscharf, gierig. Panik kroch in mir hoch, mein Hand zitterten, und ich spürt, wie sich Schweiß auf meiner Stirn. Ich erinnerte mich an die Geschichten, die ich als Kind gehört hat, von Manieren, die auf sie verschwanden. Damals waren sie nur Geschichten, aber jetzt war ich mittendrin, und jede Angst, die ich je verspürt hat, schien gegen die Realität Draugen verblasst zu sein. Ich konnte nicht schreien, weil der Wind mein Stimme verschluckt, also. Begann ich ließ zu flucken,
Elect in der Hoffnung. Das der Lärm die Haie Kate. Is half nicht. Plötzlich spürt ich einen heftigen Schlag am Heck des Boots. Ich wurde fast über Bord geschleudert, kat mich gerad noch. Und der Relling festhalten. Mein Herz schlug wie verrückt, und ein Schrei brach unwillkürlich aus mir heraus. Die Haie hatten die Taktik geändert, sie stießen das Boot von allen Seiten, testen seine Schwachstellen. Ich wusste, dass mein kleines Boot nicht für lange Angriff ausgelegt war. Jeder Schlag ließ es utschen, und ich hört das Holz nacken dort mein. Gedanken rasten, wie konnte ich hier leben herauskommen? Funker hatten keinen Empfang, niemand war in Sicht, die Küste war weit entfernt, und das Meer schien endlos. Ich fühlte die Einsamkeit wie einen eisigen Griff am mein Herz. Ich war allein, absolut allein, und die Tierdraugen kannten keinen Neid. Ich musste ruhig bleiben. Obwohl jeder Instinkt in mir schrie zu fliehen, zu springen, urgent etwas zu tun, zu überleben. Dann kam der Moment, der alles veränderte. Einer der Haie schlug mit voller Wucht gegen die Seite des Boots, und ein Teil des Holzes splittert. Wasser drang ein, und ich spürte, wie das Boot zu sinken begann. Panik bekam mich. Ich griff nach dem Notfalket, da mein Hand zitterten. So stark, dass ich die Ausrüstung kaum halten konnte. Blut tropft auf mein Hand, nicht meins, sondern von den Haien. Die sich gegenseitig verletzten, wenn sie kämpften. Das rote Wasser im Schein der Taschenlampe glitzert unheilvoll. Ich wusste, dass ich handeln musste. Ich nahm all meinen Mut zusammen, nahm die Angelstange und stieß sie mit aller Kraft gegen die Floss eines Hais, der gerad aus dem Wasser auftaucht. Es war ein verzweifelter Versuch, aber es funktioniert, zumindest für einen Moment. Der Hai wich zurück, wirbelt her, und ich spürte ein seltsam Mischung aus Angst und Triumph. Die anderen Hai waren noch da, und sie waren noch hungriger. Sie hatten den Angriff nicht vergessen, und ich war immer noch ihr Ziel. Mein Schulter schmerzt von den Staan gegen die Relling, mein Atem war heftig und unregelmäßig. Ich begann zu zittern, nicht nur vor Kälte, sondern auch vor Adrenalin. Ich konnte die Nacht kaum noch unterscheiden, die Dunkelheit schien mich zu verschlingen. Ich hörte Geräusche, die ich mir vielleicht nur einbildet. Das Klatschen von Flossen, das Nacken des Holzes, ein leises Keuchen, das wie ein weiteres Tier klang. Mein Geist begann zu spielen, zu verzehren, und jeder Schatten auf dem Wasser. So wie ein neue Bedrohung aus dem Nichts, spürte ich etwas in meinem Bein. Panik ergriff mich. Ich schrie, fiel fast über Bord, konnte mich aber gerad noch festhalten. Ein schmerzhafter Biss hat mein Wade getroffen. Blut spritzt in das Wasser, und ich fühlte die Wurm auf meiner Haut. Ich hatte Angst, ohnmächtig zu werden, und mein Herz ras so schnell, dass ich dachte, es wird explodieren. Da ich musste bleiben, musste kämpfen, dürfte mich nicht ergeben. Mein Leben hing in einem unfähigen Dot, ich schaffte es irgendwie, mich zu stabilisieren, und schlug mit der Angelstange nach dem Angreifer. Ein weiterer Hai taucht auf, aber dieses Mal schien zu siegern. Vielleicht hatte Angst vor dem Kampf, vielleicht war nur neugierig. Ich nutzte diesen Moment, das Boot in Bewegung zu setzen, den Motorwall aufzudrehen, so laut wie möglich in der Hoffnung, dass die Hai abschrecken würde. Es half nur bedingt. Die Hai folgten, wirbelten mich herum, und ich konnte das Kreischen des Motors kaum rennen über das Fauchen des Wassers. Die Zeit verstrich qualend langsam. Ich hatte das Gefühl, dass Stunden vergangen waren, obwohl es nur Minuten gewesen sein mochten. Mein Blutverlust war beträchtlich, mein Kraft schwanden. Ich dachte an meine Familie und Menschen, die mich liebten, und Gedank daran, dass ich jetzt sterben könnte, ließ mich weinen. Tränen mischen sich mit Schweiß. Und Meerwasser, und das alles macht die Situation noch surrealer, noch grausamer.
Ich war auf mich allein gestellt, umgeben von Hungrigen, Tiedlichen Schatten, dann sah ich am Horizon ein Licht, mein Herz schlug schneller, Hoffnung kind auf. Vielleicht ein Schiff, vielleicht retten. Ich schrie so laut ich konnt, winkt. Mit den Armen, ließ als los, Jed Hemming, Jed Zeigern. Da die Hai spurten das Blut, spurten die Angst, und sie kamen wieder, noch aggressiver als über. Ich konnt die Jane sehen, die in der Dunkelheit blitzen, hört das Falken des Wassers am mich herum, das Gergusch des Todes, der mich umkreist. Ich wusste, dass dies nicht nur ein Angriff war, sondern ein Kampf ums Überleben. Jeder Schlag. Jede Bügung schult. Ich muss präzise handeln, jede Reaktion muss sitzen. Ich erinnerte mich an alle Geschichten, die alten Fischer resulten, und an das Wissen, dass ich mein Leben lang gesammelt hat. Da in dieser Nacht schien als nutzlos. Die Natur siegt mir ihr roh unbarmherzig sieht, und ich war nur ein kleiner, schwacher Mensch, der verzweifelt kämpfte, nicht zu verschwinden. Das Boot ucht, die Wellen schlugen, und die Hai griffen erneut an. Ich spürt, wie mein Bein zunehmend schwacher wurde. Mein Arm schmerzt von den ständigen Schlägen, und mein Körper droht jeden Moment zu versiegen. Da irgendwo in mir, tief drinnen, gab es ein winziges Stück Hoffnung, das mich am Leben hielt, das mich weitermachen ließ, trotz allem Schmerz, trotz aller Angst. Ich wurde nicht aufgeben, nicht higher, nicht jetzt. Ich musste überleben, egal was es kostet. Die Nacht war noch lang, und der Kampf war noch nicht vorbei. Die Hai hatten mich nicht besiegt, aber sie hatten mich gesegnet, physisch und psychisch. Ich wusste, dass ich jede Sekunde, jede Entscheidung nutzen musste, zu überleben, und dass das Meer, das ich so sehr geliebt hat, jetzt zu meinem schlimmsten Feind geworden war. Die Nacht hat Jane tief in mein Fleisch geschlagen, nicht nur im Wörtlichen, sondern auch im übertragenen Sinn. Jeder Atemzug war ein Kampf, jede Sekunde ein Tan zwischen Leben und Tod. Das Blut in meinem Bein hat das Wasser, das Boot in ein rotes Leuchten verwandelt, und die Hai schienen von dieser Spur, geradezu hypnotisiert zu sein. Ihr kribbelten immer wieder unter der Oberfläche hindurch, und jedes Mal, wenn ein Rückenfloss aufrät, zog sich mein Magen schmerzhaft zusammen, ich kann kaum noch klar denken. Der Schmerz pocht wie Feuer in meiner Wund, und mein Kopf fühlt sich schwer. Da ich wusste, wenn ich jetzt nachliehe, würde ich sterben. Also zwang ich mich, die Augen offen zu halten, den Blick auf das Schwarzwasser gerichtet, in dem mein Feind lauerten. Ich hört das Kratschen der Wellen, das Schlagen der Flossen, das Nähren des Boots. Als würde zu einem einzigen, endlosen Klangteppich, der mich in den Wahnsinn zu treiben droht. Dann geschah etwas, das mir den Atem raubt. Einer der Hai sprang halb aus dem Wasser, kratschte mit seinem massigen Körper gegen die Reling, und ein Stück Holz brach splitternde die. Ich wurde zurückgeschleudert, schlug hart gegen den Boden des Boots und verlor beinahe das Bewusstsein. Mein Kopf drinnt, und ich spürt warmes Blut in meiner Schlaf. Als ich hochsah, konnte ich im schwachen Licht die Klaffen Fnung am Bootsrand erkennen. Ein Einstieg, durch den die Hai noch Nuren mich herankommen konnten. Ich griff nach der Taschenlampe, richtete den Lichtstrahl ins Wasser, und wünschte mir im selben Moment, es nicht getten zu haben. Unter der Oberfläche wimmelt es von Schatten, mindestens solches oder 7 Hai, die unruhig hin und her glitten. Manch stießen gegeneinander, manch schossen plötzlich nach oben. Als wollten sie die Schwachstel im Boot testen. Ihr Augen glänzten kalt und leer, als wenn sie nur Werkzeuge des Todes, programmiert, mich auszulassen. Der Motor war mein einziger Verbündeter. Daher, stottert und droht auszugehen. Ich hammert verzweifelt dagegen, drehte den Sonnenschlüssel. Erneut, bis das Vertraut Brummen wieder ansprang.
Der Lern schien die Hai für einen Augenblick zu verwirren. Da bald kehrten sie zurück, noch aggressiver. Ich presst mir die Hand auf die Wunde am Bein. Das Blut floss weiter, unaufhaltsam. Jeder Tropfen war ein Signal. Ein Einladung für die besten unter mir. Lich hört ich ein anders Gergusch, weit entfernt, aber eindeutig. Ein tiefs drinnen. Wie das eines großen Schiffs. Hoffnung flackert auf, so schwach wie ein Kurs im Sturm. Vielleicht war der Draugen wirklich ein Frachter, ein Fischerboot, irgendjemand, der mich retten konnt. Ich schrie, so laut ich konnt, da mein Stimm war heißer, gebrochen. Verschluckt vom Wind. Ich sucht hektisch nach einer Lustrakit, fan sie schläglichen Notfallkasten. Da mein Hand zitterten so sehr, dass ich sie kommen sanden. Kant, als der Rotstreifen endlich in den Himmel stieg, fällt ich für einen Moment Erleichterung. Das Licht erhellt die Schien, warf großem Schatten auf die Wasseroberfläche. Ich sah die Hai klarer denn je, ihr massigen Körper, die Narben und Bespüren, die sie trugen, und das gierige Funkeln in ihren Augen, da noch etwas anders. Fiel mir auf, Blut, nicht nur meins, sondern auch das von einem der Hai. Offenbar hatten sie sich gegenseitig verletzt in ihren Blutrausch. Der Ozean selbst schien zu kochen, das entfernt drinnen wurde lauter. Ein Schiff kam her, ich konnt. Eisjets erkennen, winzig Lichter am Horizont. Hoffnung verwandelt sich in ein resende Energie. Ich schrie, ich winkt. Ich schlug Metallteilen gegen die Relling. Da die Hai nutzten diesen Moment, griffen wieder an, und einer rammt das Boot so heftig, dass ich fast über Bord geschleudert wurde. Ich klammert mich fest, aber mein Hand waren rutschig vom Blut, und ich fällt, wie mein Kraft in meinem Kopf, dreht es sich aus. Bilder meiner Kindheit blitzen auf, das Lachen meiner Schwester, die Stimme meines Vaters. Das Gesicht meiner Mutter. Ich spürt Tränen in meinen Augen. Sollt mein Leben wirklich higher enden? Jefferson von Tieren, die nicht einmal wussten, wo ich war? Der Gedank macht mich wütend. Ich bald die Fust, ignoriert den Schmerz, und schrie die Dunkelheit. Und als kann ich in mein pure Willenskraft überleben. Das Schiff kam her, aber viel zu langsam. Ich was nicht, ob die Besitzung mein Rakit gesehen hat. Ich was nicht einmal, ob sie auf meinen Ziel des Meers steuerten. Vielleicht wurden sie in Meer vorbeifahren. Vielleicht wird niemand je wissen, was hier passiert war. Die Verzweiflung schnürt mir die Kehel zu. Dadurch kämpfte weiter, jede Sekunde, jeder Atemzug. Ein weiterer Schlag erschüttert das Boot, das ist mal so stark, das Wasser über die Seiten schwappt. Ich griff nach dem Eimer, begann hektisch zu schwimmen, da hieß war sinnlos. Das Meer wollte mich verschlingen, und die Hai helfen dabei. Ich wusste, dass ich bald im Wasser landen würde, und allein der Gedanke daran ließ mich fast wahnsinnig werden. Ich stellt mir vor, wie Jane in mein Fleisch schitten, wie mein Körper zerrissen wird, und ich spürt, wie Bewegkeit in mir a ufstieg, doch dan. Ein Gergusch, das mir den Atem rot, ein Signal hören, laut, durchdringend. Das Schiff hat mich gesehen. Ich sah nun deutlich die Umriss, ein massiger Frachter, der Kurs auf mich nahm. Hoffnung flut meinen Körper, aber zugleich eine neue Angst. Würden die Hai mich erkennen, never die Rettung eintraf? Ich bereitet mich auf den letzten Kampf vor. Ich band mir ein Stuckstoff fest die Wund, griff die Angelstange wie ein Waff und stellt mich in die mit die schwankenden Boots. Kommt nur! Schrie ich in die Nacht, ich werd nicht aufgeben. Die Hai reagierten sofort. Zwei von innen schossen gleichzeitig nach oben, ihrem Güler white Giefnet, ihr Körper glänzend im Schein der Schiffslampen, die Jets kamen. Ich stieß mit aller Kraft zu, traf einen Mal,
hurt das Nacken, als Metal auf Nacken traf. Dann der rammt die Seat des Boots, und Wasser schoss hinein. Ich wusste, noch ein Angriff, und das Boot wird sinken, das Schiff wird jetzt notwendig. Das ich die Stimmen der Besitzung ren konnte. Jemand rief, jemand siegt mit einem Scheinwerfer auf mich. Das grell Licht blendet mich, aber es wird die Schkanst Sicht meines Lebens. Ich schrie wieder, winkte, fiel fast ins Wasser, konnte mich aber im letzten Moment halten. Die Hai gaben nicht auf. Sie drehten Runden, noch schneller, noch aggressiver, ren das Boot unter mir, kratscht und utscht. Ich war am Ende meiner Kraft, da Dueschheit, das Retten so nah war, ließ mich weitermachen. Ich hört, wie ein Rettungsboot zu Wasser gelassen wurde. Stimmen wurden lauter, und ich sah drei Männer, die mit schnellen Rudderschlägen auf mich zukamen. Da in dem Moment, als die Rettung greifbar war, geschah es. Ein Hai schoss direkt unter dem Boot hervor, sprang halb heraus und schnappte nach Meer. Ich konnte die kalte Luft aus seinen Nestern spüren, die Feuchtwurm seines Atems. Sein Kiefer schloss sich, riss mir ein Stück Fleisch vom Arm, und ich schrie wie aus Schmerz. Das Wasser war jetzt rot von meinem Blut, und die Männer im Rettungsboot schreien befell. Einer richtet etwas auf die Hai, ein Bucher. Schuss halten über das Wasser, und einer der Hai zog sich zurück. Blut strömte aus seiner Seat. Die anderen wichen ebenfalls zurück. Zumindest für den Moment. Ich sank auf die Knie, keuchend. Halb bewusstlos da ich wusste, die Rettung war da. Da ob ich es wirklich schaffen würde. Lebend an Bord des großen Schiffs gebracht zu werden, war noch ungewiss. Die Hai lauerten, das mir tat, und mein Körper war am Ende seiner Kraft. Als ich die Augen fniet, war das grell Licht eines Krankenzimmers das erst, was mein Pupillen traf. Ein steckender Schmerz zog sich durch mein Rippen, mein Bein waren bandagiert, und der Geschmack von Salz und Blut lag noch immer auf meiner Zunge. Für einen Augenblick wusste ich nicht, wo ich war, nur dass ich überlebt hat, zumindest körlich. Da die Schrei des Meers, das drinnende Flossen gegen das Boot, das Nacken von Holz und das schneidende Kreischen meiner eigenen Stimme halten immer noch in meinem Kopf weiter. Ein Krankenschwester sprach ließ auf mich ein. Da ihr Wort verschwommen. Mein Blick war starr auf die Wiesdeck gerichtet, rend mein Herz rast. Ich war im Leben, da tief in mir spürt ich. Ein Teil von mir war noch immer dort draugen. In schwarzen Wasser, umsingelt von Schatten. Polizei kam bald. Zwei Männer in schlichten Anzügen, ernsthaft Gesichter. Sie stellten Fragen. Wie war ich hinausgefahren? Wann hat ich das Boot verlassen? Wie viel Stunden war ich im Wasser gewesen? Dann je mehr ich sprach, desto mehr verhindert ich mich in meinen Erinnerungen. Ich konnte nicht sagen, wie lange ich tatsächlich getrieben war. Minuten hatten sich wie Tage angefühlt, Sekunden wie Ewigkeiten. Ich beschrieb die Schatten im Wasser, die leuchtenden Augen, die Kraft, mit der sie gegen das Boot geschlagen hatten. Einer der Ermittler runzelt die Stirn, der andere schrieb stumm Notizen. Die Wunden in meinem Körper waren real. Die Spuren in meinen Beinen, bespüren, tief, unmissverständlich. Es gab keinen Zweifel daran, dass ich einem Angriff entkommen war. Aber warum war ich noch im Leben, wenn so viel ander, von denen man in Zeitungen las, es nicht schaffen? Warum hat man mich gefunden, gerade noch rechtzeitig, als die Strömung mich nur in ein vielbefahren Route getragen hat? Zufall, oder etwas anders? In den Nächten konnte ich nicht schlafen. Immer wenn ich die Augen schloss, hörte ich das Nirschen von Sehnen, spürt das kalte Wasser, das mich in die Tief zog. Ich sah Gesichter im Dunkeln, hört Stimmen, die nicht existierten. Das Meer hat sich in meinen Kopf eingebrannt. Es war nicht mehr nur Wasser, es war ein Wesen, ein endloser Schlund, der mein Seele verschlingen wollte, die Ermittler kamen wieder.
Diesmal Zeiten sie mir Fotos vom Boot, oder besser gesagt, von dem, was davon übrig geblieben war. Die Planken waren zersplittert, die Relling verbigen. Überall Abdruck, Kratzer, Blutflecken. Ich konnte nicht länger hinschauen. Haien. Detail ließ mich erstarren, ein tiefer Riss in der Bordwand. Als hätte etwas Unglaubliches in mein Tita brutaler Kraft dagegen gestiegen. Kein Unlicher Biss. Nicht die Oblick Spur, die man von Haien kennt. Die Ermittler sahen Mitchen, als Heiten. Sie ein Antwort erwartet, die ich konnte nicht sagen, ich begann zu zweifeln. An meinen Erinnerungen, und Relit. Vielleicht war ich wahnsinnig Jordan dort draugen, in der Dunkelheit. Vielleicht hat ich mir den eingebildet. Down Narben in meinem Crew waren kein Traum, jedes Mal, wenn ich in den Spiegel blickte, sah ich die Wahrheit. Ich hatte etwas überlebt, das größer war, als ich begreifen konnte, dass die TG im Krankenhaus vergingen qualend langsam. Bessiger kommen, Family, Freund, die mich umarmten, weinten, fragten. Ich konnte nicht kommen. Ertragen, jedes Gergusch. Des Nacken eins Macbelstix, des Tropfen eins Wasserhahns ließ mich zusammensicken. Ich war ein Gefangener meiner eigenen Angst, die Hörst nannten posttraumatische Belastungsstörung. Für mich war es mehr. Das Meer hat mich markiert, und es ließ mich nicht los. Nach einigen Wochen wurde ich entlassen. Draugen, Zurich im Alltag, war die Welt dieselbe, und da völlig verandert. Ich meid jeden Anblick von Wasser. Selbst. Der Regen, der gegen die Fensterscheiben schlug, ließ mein Herz rasen. Die Polizei hat Untersuchung offiziell abgeschlossen. Unfall auf See, Angriff durch Hai. Ein Fall via tragischerweise vorkam. Da in ihren Augen, in den kurzen Blicken, die sie austauschen, sah ich Zweifel. Och sie hatten gespürt, dass der Meer war. Eines, nachts watchte ich auf, schweigebattet. Ich hörte ein Gergusch, ein leises Tropfen. In meiner Couch stand ein Glas Wasser auf dem Tisch, und ich schweier, die Oberfläche bett, als ward etwas Unsichtbares darunter lauert. Ich start minutenlang auf dieses Glas, unfähig, mich zu bügen. Das Meer war nicht mehr draugen. Es war in mir. In meinen Gedanken, in meinem Blut. Und ich wusste, egal, wie weit ich mich davon entfernt. Es wird mich nie loslassen, manchmal, wenn ich in den Hafen zurückgehe, gezwungen von einem Drang, den ich selbst nicht verstehe. Sehe ich die Fischer, die Latschen, Netz flicken, ihr Boot vorbereiten. Sie haben keine Ahnung. Sie glauben, dass mir sei berechenbar, gefährlich vielleicht, aber erklärbar. Ich aber kenn die Wahrheit. Ich habe die Augen gesehen, die Jane, die still, die nur von meinem eigenen Hirschlag durchbrochen wurden. Ich weiß, dass dort draugen etwas lebt, das keine bergt, keine Akten, keine Erklärungen jemals fassen können. Die Polizei ist geschlossen. Die Hörst sagen, die Narben wurden verblassen. Aber ich weiß, dass die wirklichen Narben unsichtbar sind. Und jede Nacht, wenn ich im Dunkeln liege, riech wieder, das Nacken von Holz, das Schlagen von Flossen, das Flüstern der Tief. Das Meer hat mich nicht verschlungen, noch nicht. Aber es wartet, geduldig. Und eines Tages, wenn ich die Augenschläge wird es mich zurückholen. Ich schreibe dies, weil ich weiß, dass niemand mehr wirklich glaubt. Sie denken, ich sei ein gebrochener Mann, traumatisiert, gefangen in meinen Erinnerungen. Vielleicht haben sie recht. Aber wenn eines Tages ein weiteres Boot nicht zurückkehrt, wenn die Küstenweg wieder nur Trümmer und Blut findet, dann würden sie vielleicht verstehen, es war nie nur ein Angriff. Es war eine Warnung. Und ich riech schon jetzt. In den Nächten, wenn alles still ist, das Meer ruft. Und irgendwann wird ich antworten,